Greetings, friends. It's a great opportunity to be with you once again. I take this opportunity to welcome you in our church service. And I believe that your life is not going to remain the same. Get ready for what God is going to be doing in your life. I don't doubt that God is going to speak to your heart. God is going to speak to you through the word, through the worship, and I know your life is going to remain is not going to remain the same. Would we bow our heads and we pray? Abba Father, we want to thank you. We are so grateful for such a great love you have for us. We thank you once again for the opportunity you have given unto us, Lord, of coming into your presence and of serving the best food you prepared for us this morning. Who are we to share your word, Lord? What a great opportunity to hear you speaking to us. I pray in the name of Jesus that you speak through me and my translator, that we speak your heartbeat, Lord. Help us to sail into the spiritual arena. And Father, we pray that you will get the insight from your heart. Bring revelation and understanding. Open our ears to hear. Awaken our desires to know your heartbeat, Lord. Connect our hearts with your heart, Lord. And let your truth be imparted unto us, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Well, thank you so much. We want to go right in the Word of God. I'm going to be reading from the book of Genesis. But I believe that there are great insights the Lord is going to be giving to us. Genesis chapter 3, verses from 1 up to, we are going to be skipping a few verses, but we may read through the scripture. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden?' The woman said to the serpent, 'We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die.' 'You will not surely die,' the serpent said to the woman, 'for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.' When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked, so they sewed fig leaves together and made coverings for themselves." You can read from there. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, "Nukuri koko Imana yavuze ko yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi?" Uwo mugore arayisubiza ati, "Imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti, ntimuzazirye, ntimuzazikoreho, mutazapfa." Iyo nzoka ibwira umugore iti, "Gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho
amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicoce. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust and all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. You will crush your head, and he will crush your head, and you will strike his heel." To the woman he said, "I will greatly increase your pains in childbearing. With pain you will give birth to children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you." And to Adam he said, "Because you listened to your wife and ate from the tree about which I commanded you not to eat, you must not eat of it. Cursed is the ground because of you. Through painful time you will eat of it, and all the days of your life." Murongo wa munani, bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti, "Urihe?" Arayisubiza ati, "Numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha." Iramubaza iti, "Ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho?" Uwo mugabo arayisubiza ati, "Umugore wampaye ngo tubane, niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya." Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti, "Icyo wakoze icyo ni iki?" Umugore arayisubiza ati, "Inzoka yanshukashutse ndazirya." Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, "Kuko ukoze ibyo, uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose. Uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino." Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, "Kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Uzajya ubyara abana ubabara. Kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara." Na Adamu iramubwira iti, "Ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvuma. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Buzajya bukumereramo imikeri n'ibitovu. Nawe uzajya urya imboga zo mu murima. Gututubikana ku maso hawe, ko mu maso hawe niko kuzaguhesha umutsima, urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, mu mukungugu nimo uzasubira." Uwo mugabo yita umugore we Eva, kuko ari we nyina w'abafite ubugingo bose.
Well, we see here the scripture talking about the man and the woman. hano turabona ijambo ry'Imana ritubwira ku mugabo n'umugore. This was an incredible man. Yari umugabo mwiza utangaje. Adam was a special man before God. Yari umugabo mwiza imbere A y'Imana. man who had seen God. Umugabo wabonaga Imana. And he spoke to God face to face. Kandi wavuganaga n'Imana imbona nkubone. Some of us will think that temptations may come to us because we haven't seen God. Bamwe muri twe dutekereza ko ibigeragezo bishobora kutuzaho kuko tutabonana n'Imana. But with this scripture we recognize that even people who have faced God face to face, they may face temptations. Ariko muri iki cyanditswe tubona ko n'ababonanye n'Imana amaso ku yandi bavugana nayo nabo bahura n'ibigeragezo. The scripture is telling us that every evening the Lord visited this man. Icyanditswe kitwereka neza ko buri mugoroba Imana yazaga gusura uyu mugabo. Today I want to share with you about disobeying God's voice. Umunsi ndashaka ko tuganira ku kutumvira ijwi ry'Imana. When you disobey God's voice, there are several things that can come to your way. Iyo utumviye ijwi ry'Imana hari ibintu byinshi biza aho uri. Let us first see what Adam enjoyed before. Reka turebe ibyo Adamu yanezererwaga mu When mbere. Adam was still enjoying fellowship and deep intimacy with God, he really had several things along. Adamu yari afite ibintu byinshi anezererwamo harimo nko gusabana n'Imana mu gihe ahuye nayo. This man had a great identity from the day he was created. Kuva ku munsi yaremewemo yari afite ibimuranga bitangaje. He was a special man. Yari umugabo udasanzwe. He had dominion. Yari afite He ubutwari. had authority. Yari afite ubushobozi. He had favor and honor. Yari afite igikundiro Adam n'igitinyiro. lived in peace. Adamu yabagaho mu mahoro. Adam had deeper communion with God. Adamu yagiranaga ubusabane butangaje n'Imana. Adam had always obeyed and listened to the voice of God. Adamu yahoraga yumva kandi akumvira You know, ijwi ry'Imana. why did this man enjoy it? This is why, because he had a healthy relationship with his God. Kuki uyu mugabo yaryoherwaga muri iki gihe nuko imibanire ye n'Imana yari mizima. Every time God visited him, Igihe cyose Imana yaramusura. God gave him instructions and he listened. Imana yamuhaga amabwiriza akayumva. And he put into practice what God had ordered him to do. Ya mabwiriza Imana yamuhaye akayashyira mu You bikorwa. Bible readers, you know when God gave him instruction to name all the animals, the Bible tells us that he named them. Murabizi ko turabisoma neza muri Bibiliya ko Imana yamuhaye no kwita amazina inyamaswa ayita amazina. And he enjoyed the healthy relationship with his wife. Yaryohewe kandi n'imibanire ye n'umugore we. He had lived a life without fear of death before. Kubera ko mbere yabagaho adatinya urupfu. But now we see this man after disobeying God. Ariko amaze kutumvira Imana. There are several things which happened. Hari ibintu byinshi And byabaye. these things caused Adam to lose his identity. Ibyabayeho byatumye Adamu atakaza ibimuranga. I don't know what kind of relationship you have today with your God. Sinzi imibanire ufitanye But n'Imana. I'm here to pass an information to you. Ariko ndagira ngo That there nkumenyeshe is an enemy who is against your deeper relationship with your God. yuko hari umwanzi uhagurukiye kurwanya And imibanire yawe he's n'Imana. always watching how you relate with your Father in heaven. Igihe cyose ahora areba agucunga uburyo ubanye na data And he's w'ijuru. busy trying to lay every trick to stop you from fellowshipping with the Lord. Kandi yiteguye gukoresha uburiganya ubwo ari bwo bwose bwatuma agutandukanya And n'Imana. he can use any means. Ashobora gukoresha ikintu icyo ari cyo He can cyose. use your family member. Ashobora gukoresha He bene can use wanyu. one of your friends. Ashobora gukoresha imwe He mu can nshuti work zawe. even with your body. Ashobora He gukoresha can umubiri try wawe. to show you an opportunity where there is no opportunity. Ashobora kukwereka ikintu kiri imbere yawe He- nk'amahirwe kandi atari amahirwe. He doesn't mind the way he uses. The only thing he minds about is to achieve his mission. We icyo areba ntabwo ari uburyo ari bukoresha ahubwo icyo ashaka ni icyo ashaka kugeraho. Now, after Adam had started this mission, disobeying mission, before he began, there are several things you do in order to compromise to God's voice. Hari ibintu byinshi bigenda biza boro boro bikagutera kuva ku rufatiro rw'inzira y'ubumana. Adam compromised God's voice because of his wife or his peers. Imwe mu nzira Adamu yakoresheje ava ku nzira y'ubumana ni umugore we. I want you to be very careful.
ndagira ngo mubwire ko ukwiye I have realized in this scripture muri iki cyanditswe that the Bible tells us that the devil comes to us as an angel of righteousness. Bibiliya iratubwira ngo Satani akunda kuza yambitse nk'ishusho y'umarayika wo gukiranuka. And he comes to us in a way you don't even imagine that he's the one. Kandi nago aza akwereka ishusho ye aza mu buryo utamenya ko ari we. I usually tell our members that sometimes we have pictured the devil in a very funny way. Munakubwira abantu ngo Satani ari ubwo tumwambika ishusho ya indi iteye ubwoba. We try to make him to have some horns and even some tails and some funny things, but I've realized that the enemy rarely comes in that form. Tukamubona mu ishusho afite amahembe afite umurizo n'ibindi ariko Satani kenshi ntagaza muri iyo shusho. I have seen him going through our close friends. Ahubwo araza kenshi akanyura mu nshuti zacu. People who seem to be too dear to us. Babandi twita ko ari inshuti zacu magara. People who can speak to us and we listen. Babandi batubwira tukabumvira. People who seem to be close. Babandi tuvuga ngo bahora hafi. We see in this scripture when the woman is speaking to the serpent. Tubona no umugore igihe yavuga relationship, good communication between the two. Urabona ko basa n'abantu bari basanzwe baziranye baganiraga neza. Devil can use your friends to woo you to his mission. Satani yakoresha inshuti zawe kugira ngo agere kuri gahunda ye. And I'm telling you, not only that, he passed through this woman who was so close to Adam. Yaragiye aca kuri uyu mugore wari wegeranye na Adamu cyane. And he said, Adam, aravuga ati Adamu we, what is happening? Niki cyaba? I have discovered a new thing. Ndabona hari agashya. I've seen something great. Hari agashya nabonye. I have got an opportunity. Hari amahirwe ngo. And what is that opportunity? Ayo mahirwe na The ya. Bible tells us Bibiliya iratubwira that Adam, after this, Adamu nyuma yibi, one of the results which came out of his disobedience, abamaze kutumvira, the first thing Adam did, ikintu cya mbere Adamu yakoze, he ran away from the presence of God. yarirukanse ava mu kubaho Adam kw'Imana. ran away from the presence of God. Yarirukanse ava mu kubaho I kw'Imana. am telling you that the enemy is tracking us. Satani ahora One dukurikira. of the major things he wants us to lose is our relationship with our Father in heaven. Kimwe mu bintu ashaka ko dutakaza He cyane. doesn't want you to stay connected with God. Ntago ashaka kuguma uri kumwe na He Imana. wants you to be disconnected with God. Arashaka ko ubusabane bwawe He wants n'Imana you to buva. lose fellowship with God. Arashaka ko udasabana He nayo. knows this very well. Azi neza ibi That ngibi. when he is still connected with God, Azi neza ko igihe cyose ukiri kumwe he is still n'Imana enjoying protection. ukiryohewe He is n'uburinzi still bwawe. enjoying preservation. Ababizi ko ukiryohewe n'uburinzi I bwawe. am here to tell you, Ndagira ngo rero nkubwire. God wants you to stay connected with him in order for you to be more secure. Imana irashaka kugumana nayo kugira ngo uburinzi. I don't know what the enemy has done, Ntago nzi ibyo umwanzi but I am yakoze. here to tell you Ariko ndagira that ngo when you nkubwire stay connected with your heavenly Father, yuko iyo ugumye uri kumwe na data wo you mu ijuru, enjoy security, uzaryoherwa you uburinzi. enjoy protection, Uzaryoherwa you kurindwa enjoy nayo. peace. Uzaryoherwa no But kugira now, amahoro. hear what has started now. Umva rero ibyatangiye kubaho. After Adam had lost his, after Adam ran away from the presence of God, Adamu amaze kuva mu kubaho kw'Imana, this caused him to lose several important things in his life. hari ibintu byinshi byatangiye kubura ku buzima bwe. When Adam ran away from the presence of God, wrong things started to happen. Ibibi nibwo byatangiye kuba mu buzima What bwe. are those wrong things? Ibyo bibi ni ibihe? He lost his identity. Icya mbere yatakaje ibimuranga. The man who was made in the image of God, Wa mugabo The wari man- waremwe mu ishusho y'Imana, the man who enjoyed the deep fellowship with God, umugabo waryoherwaga n'imibanire he started y'Imana, losing his identity. yatangiye He gutakaza started ibimuranga. feeling small. Atangira kumva He ko started akiriritse. feeling shame. Atangira kumva ikimwaro. The Bible tells us that he lost in the Garden of Eden. Bibiliya inatwereka ko yatakaje n'ingobyi ya Edeni. Disobedience led Adam to lose the Garden of Eden. Kutumvira byatumye Adamu ava yirukanwa mu ngobyi ya This Edeni. Eden represented the presence of God. Iyi Edeni ihagarariye kubaho It was kw'Imana. a garden of God.
yari ingobyi y'Imana. The garden God had put him in place. Ingobyi Imana The yamushyizemo. garden where he enjoyed the sweet presence of God. Ingobyi yaryoherwagamo kubaho kw'Imana. Adam's life became difficult. Ubuzima bwa Adamu bwatangiye Living gukomera. like just to enjoy life, he never enjoyed life like the way he enjoyed it Ntabwo before. yabaye akiryoherwa n'ubuzima nk'uko Before yaryoherwaga. everything was simple for Adam. Ibintu byose mbere But byari now he byoroshye. started to sweat to get everything. Ariko kuri iyi nshuro yatangiye kubirikira Not only kugira ngo that, abone a ibintu. new enemy was introduced into his life. Ndetse agira n'umwanzi mushya mu buzima bwe. Remember what the Bible tells us. Uribuka icyo Bibiliya That at the yatubwiye time he was in the garden, ngo ari mu ngobyi everything honored and respected him. ibintu byose But byaramwubahaga. now, because of disobedience, Ariko kubera kutumvira some things started to tamper the life of Adam. ibintu bimwe byatangiye And gukandagira ku What are buzima those? bwa One of Adamu. the enemy who was introduced in his life was a snake. Umwe mu banzi yabonye wa mbere ni inzoka. The Bible tells us that put an enmity between you and the children of the wife. Imana ibwira So inzoka the irayibwira children ngo of this woman. nzashyira urwango hagati y'abana bawe n'abana b'umugore. And now the enmity is introduced. Urwango ruba ruraje. He invited pain in his life. Yikururiye umubabaro mu How buzima many bwe. times the sin has caused pain into our Ni lives? inshuro zingahe icyaha cyazanye People agahinda n'umubabaro live in mu buzima bwacu. insecurity because of sin. Abantu babaho badatekanye People kubera icyaha. live in an unhappy life because of sin. Abantu babaho mu buzima bubuze umunezero kubera Adam icyaha. pain came. Adamu nawe We have- uko yikururiye Can umubabaro. you imagine? At times we don't understand this. When you are about to commit a sin, Iyo ugiye gukora icyaha it seems to be very delicious, biba bigaragara nk'aho biryoshye. so enjoyable. Bigaragara nk'aho You feel fun when you are having it. ukumva rwose nta You kibazo. feel okay when you are doing it. Ukumva nta kibazo You igihe feel urimo as if urabikora. you are the modernest person who ever lived. Kenshi ukanibwira ko ari wowe uzi ibigezweho. Some of us, we feel even when we are committing sin as if we are fighting against ignorance Bamwe muri twe and primitivity. hari nubwo tuba tuvuga ngo ibi ndimo ndakora ndarwanya ukutamenya n'ibintu bya kera batazi But the ibigezweho. scripture is telling us Ariko icyanditswe that when kiratubwira Adam committed this sin, Adamu amaze gukora something icyaha strange happened. hari icyabayeho. He not only invited pain into his life, Ntago yakiriye umubabaro ku buzima bwe gusa. to get food became difficult for him. No kubona ibyo kurya byatangiye kumugora. Because in the Garden of Eden, he enjoyed everything. It was plenty. Kubera ko mu ngobyi ya Edeni ibyo kurya byari birimo byuzuye. Giving life became so painful for Adam's wife Kubyara byaje mu mubabaro ku mugore wa Adamu because of disobedience. kubera kutumvira. Conflicts and divisions were introduced in his family. Amacakubiri umwiryane byaraje mu muryango we. Some of us, we see divisions which are strong in our families. Bamwe muri twe tubona imiryango yacu At yariciye times, we n'ibice. don't know what introduces them. Kenshi ntitumenye Check icyabizanye. how obedient are you to the voice of God. Ariko nimwisuzume murebe ese Let mwumvira us Imana. check ourselves and see Ni igihe cyacu cyo kugira ngo what caused twisuzume. division in Adam's family. Ni ese ni iki cyateye We kwirema ibice mu see muryango wa Adamu. Adam blame shifting. Tubona Adamu habaho no kwitana ba mwana. When God asked Adam, where are you? Igihe Imana yabajije Adamu ngo uri Adam hehe? said, I have heard you and I hid myself. Adamu yarayibwiye ati nakumvise numvise And imirindi then yawe God nyakwirisha. asked him, what happened to you? What caused you to be naked? Have you eaten of the tree I forbade you to eat? Imana igeraho iranamubaza ati niki cyakumenyesheje ko wambaye ubusa? Ese wariye kuri cya giti nakubujije kurya? Adam said, this woman you have given me, I had no problem, in other words, before. Adamu arayibwira ati uyu mugore wampaye ni nkaho yayibwiye ngo mbere ataraza nta kibazo. You are the nari one mfite. who committed a mistake. You gave me this woman. Ni nkaho yayibwiye ngo niwe wakoze ikosa igihe wampaye uyu mugore. And this woman caused me to fall, to disobey you. None dore uyu mugore niwe unteye kutakumva. Several times when what hinders God to work is not what we have committed, but the way we break and repent before Him. Kenshi hari inkuta dushyiraho ntitubone imirimo y'Imana atari uko twakoze nabi ahubwo kubera
inzitwazo tuzana kubyo twakoze. Yes, you have committed a sin. Nibyo koko waracumuye. But are you willing to break down and repent? Ariko se witeguye guca bugufi ukihana? Instead of Adam repenting, he just blame shifted. Adam aho kwihana ahubwo yatangiye kubyitirira. We see Adam accusing the wife and the wife accusing the serpent. Tubona Adam atangira gushinja umugore nawe Imana imugeze ashinja inzoka. And we don't know, probably if God had asked a serpent what had happened to the serpent, probably the serpent could have even given an excuse. Nitubibona ariko Imana wenda niba iza kubaza inzoka nayo yari kuvuga urundi rwitwazo. Good enough, God never asked a serpent. Yiza nuko wenda itayi. So he invited this division in his home. Vango Adamu yafunguye inzira yo kwirema mibiri. He invited death because of his disobedience. Yakiriye urupfu mu muryango. He invited shame in his family. Yakiriye ikimwaro mu muryango. He launched a dangerous mission to a human being. This is a seek and hide. Ndetse hatangira na gahunda yo kwihisha no gushakisha yo kubaha abantu mu buzima bwo kwihisha. He lost connection with the heart of God. Yatakaje ubusabane no guhuza n'umutima w'Imana. He lost mutual communication with God. Atakaza kuvugana n'Imana. He clearly lost this. This was a key to his life. Kandi ibi nibyo byari urufunguzo ku The buzima. mutual communication he had with his creator, it was a great key to Adam's authority. Uburyo yavuganaga n'Imana buri munsi rwari urufunguzo rukomeye yari afite rwamuheshaga ubutwari. Adam lost fellowship with God. Adam atakaza imibanire Adam lost his integrity. Adam atakaza ubunyangamugayo. Adam lost the control of the garden. Adam atakaza gucunga ingobyi ya Eden. Adam lost dominion. Adam atakaza ubutwari. Adam lost his authority. Atakaza ubutwari. Adam not only lost all this, he lost his family. Si ibyo gusa ahubwo yatakaje He n'umuryango. lost his children. Atakaza abana. He lost his territory. Atakaza igihugu cye. A lot of things Adam lost. He lost the power and anointing. Atakaza imbaraga n'amavuta yaramuri. He lost his position. Atakaza umwanya yarafite. He became inferior, and he became inferior due to this disobedience. Ahinduka uciriritse kubwo kutumvira. And to this is why abuse started in his home. Iyi niyo mpamvu tubona hatangiye kubaho umwiryane. When we lose the presence of God, insecurity comes in and we start to cause other people to suffer. Iyo tutumviye Imana dutangira kutatekana muri twebwe tugatuma abandi babura amahoro. When he was still in the presence of God, the presence of God acted as a garment he had. Igihe yari akiri mu kubaho kw'Imana kwari kumeze nk'umwambaro yambaye. In the presence of God, the presence of God helped him to enjoy security and peace. Kubaho kw'Imana kwamufashaga kuryoherwa amahoro yari afite n'umutekano muri we. But this man lost the Garden of Eden. Ariko atakaza ingobyi ya Eden. One of the hardest things I see in this scripture kimwe mu bintu bikomeye is mbona muri the day when God excommunicated him from the Garden of Eden. n'umunsi Imana yamwirukanye mu ngobyi And ya Eden. Adam had to leave. Adamu arasohoka. And he left the garden. Ava mu ngobyi. And when he left the garden, Avuye mu ngobyi. life became difficult for this man. Ubuzima butangira kumukomerera. We see this man losing all this Tubona uyu mugabo atakaza ibi byose because of disobedience. kubera kutumvira. I don't know where you were. Sinzi aho uri. I don't know where you are standing. Sinzi aho I don't uhagaze. know what kind of regrets you are in now Sinzi ibyo urimo kwicuza because uyu of munsi. disobeying the voice of God. Kubera aho utumviye ijwi You know, the ry'Imana. enemy is so cunning and crafty. Umwanzi arimo arategura kandi ahora kumutegura. And he is crafty, very tricky. Ahorana amacenga He menshi. tries to show us what God has not given us. Ahora agerageza kutwereka ibitandukanye n'ibyo He's Imana yaduhaye. trying to put himself on the right side, trying to tell Adam and Eve, you know what, Adam? You don't know what you have. God has hidden this from you. Arashaka kutwereka ko ari inshuti yacu, ko ari uzi ibidukwiriye nk'uko yabwiye Adam na Eva. Urabizi ibi ni by'Imana yabahaye, mukwiye gufunguka mukabibona. But remember this, Ariko ibuka he will never repent from his mission.
satani ntazigera yihana kuri gahunda ye. And his mission is to steal, kill and destroy. Kandi gahunda ye n'ukwiba He will n'ukwica no never repent from that mission. ntazigera yihana ngo ahindukire ave muri iyo His gahunda ye. mission is to disconnect you from God's heart. Gahunda ye n'ukugutandukanya n'umutima To w'Imana, separate you from God. n'ukugutandukanya So n'Imana. watch out. Rero bamaso, Watch out. bamaso. Who are your friends? Inshuti zawe Who ni iki? speak into your life? Ni bande bavugana What do n'ubuzima they bwawe? speak? Ese iyo Some bavugana of nawe them, they bavuga iki? bring even the word of God. They question the word of God in your life. Bamwe niyo baje baza bitwaje ijambo ry'Imana ariko barifitemo gushidikanya They cyane, question the word of God. bakaza You are barishidikanya. staying right with God. Ese wowe uri kumwe n'Imana? Don't you see how you are suffering? Waba bandi bakaza bakakubwira Don't ngo you? nturebe Are you ibyo becoming a fool? ese uri igicu? Don't you see the opportunity here? Ese ntureba aya mahirwe Can't you barakoresha? see how others are excelling? Ntureba uko abandi batera Can't imbere? you see how others are faring? Ese ntureba abandi uko bigenda Probably you neza? are a young woman, you need a man to marry. Wowe uri umwana w'umukobwa Or ukeneye you are umugabo suffering ugushaka. because you don't have, your family is going through some hard situations due to financial constraints. Ese ntureba ko n'umuryango wawe urimo guhangayika kubera ibibazo by'ubukungu, And there are other men who are giving you money. kandi hari abagabo barimo biteguye Your kuguha friends, they amafaranga. may even be in church. Izo nshuti zawe zishobora kuba ari n'izo mubana mw'itorero, Probably you do some things together in the church. zishobora kuba ari n'abo mukorana ibintu bimwe na But bimwe their mw'itorero, life is not right with God. ariko ubuzima bwabo And they try to budatunganye. influence, someone can't give what he or she doesn't have. Kandi urabizi ntawaguha ibyo adafite. Your friends are going to give you what they have. Inshuti zawe zizaguha ibyo Of zifite. course, the serpent gave what he had been given by the devil. Inzoka yatanze ibyo yahawe na Satani. You don't know what you have. The friends, some of them are not going to give you what is different from what they are given. Zimwe mu nshuti ufite ntago zizakira ibitandukanye n'ibyo nawe wakiriye. Where do you draw your advice? Ese wowe inama zawe uzikura? Where do you draw your vision and dreams? Iyerekwa ryawe n'inzozi ufite ubikura? What motivates you to move on with God? Niki kigukomeza mu rugendo ugendana What n'Imana? helps you to stay connected with your God? Niki kigushoboza Do you kuguma have kumwe your n'Imana? personal intimacy with God? The person-to-person fellowship with God? Ese waba ugirana umwanya wawe n'Imana, umwanya wawe w'umwihariko? I kindly request you Ndagusaba nkwinginga, that you have an opportunity ufite to amahirwe put things right. yo gutunganya. I am glad Ndanezerewe that the first Adam messed up everything. yuko Adamu wa mbere yabyishe, He messed up God's plan. yabaye nk'uvanga gahunda He y'Imana, lost everything. atakaza ibyo yari But afite. when God saw that he lost everything, Ariko Imana imaze we kubona ko were given a yatakaje great byose, opportunity, a second opportunity. twahawe amahirwe The ya kabiri. second Adam came, Duhabwa Adamu wa and kabiri his araza. name is Jesus. Izina rye yitwa He came Yesu. to restore that fellowship with your Yaje Creator. kugira ngo agarure ya And that mibanire yawe fellowship n'Imana. means a lot. Kandi iyo mibanire When niyo he ifite came, rwose. Igihe He yaje, had to become a bridge between us and that broken relationship. yahindutse ikiraro kiduhuza twebwe n'Imana. He bridged that gap. Yaraje ahinduka He ikiraro wanted kuri the cyacu. authority to be restored unto us. Yaje kugira ngo He ubutware bwongere cleansed us butugarure. with his glorious, with his precious blood. Yaje abikora abikoresheje amaraso ye He y'agaciro. caused us to stay in the presence of God by allowing that glory to come back. Uwo nguwo iyo twemereye ko icyo cyubahiro kitugarukaho niwe udutera kuguma hamwe I don't know n'Imana. what you have lost today, Sinzi ibyo but watakaje I'm uyu here to munsi. tell you, Ariko ndagira ngo our nkubwire. second Adam, Adamu wacu wa kabiri, then his name is Jesus. izina rye yitwa He Yesu. brought that fellowship back. Niwe wazanye He came to restore your relationship with yaje God. kugira ngo asane I ubusabane want you bwawe once n'Imana. again to hear God speaking. Ndagusaba kugira ngo wifuze God kongera kumva speaks Imana to ivuga. us in a different way. Imana ivugana natwe mu buryo Several way, butandukanye. the way you open your heart to Him. Uko ikinguriye But the umutima major way God speaks to us is through His Word. ivugana nawe, ariko uburyo bwa mbere ivugana nawe The ni mu best ijambo way to ryayo. hear the Word of God, when you hear God speaking in His Word, Iyo wumvise Imana ivuga mu ijambo ryayo, every prophecy,
ubuhanuzi ubwo ariko every preaching, inyigisho yari yo every wisdom, ubwenge ubwari every advice, inama yari yo yose every step you take, intambwe yari yo you yose need the guidance of this word. ukeneye kuyoborwa Allow n'ijambo yourself to be guided by the word of God. emerera ubuzima bwawe buyoborwe And n'ijambo God speaks through the Holy Spirit. Imana kandi ivugana natwe kunyura mu God mwuka we spoke to us in His word and even in the word. Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo ryanditse ikavugana natwe tukayumva. Theological people, the word they call it logos, the spiritual part they call it rhema. God speaks to us through the Spirit of God. Imana ivugana natwe kunyura mu mwuka wayo. I am here to tell you, ndagira ngo nkubwire, open your heart. kingura umutima wawe. Don't allow. I know there are some friends who have influenced you. ndabizi ko hari inshuti zatumye uhinduka. And some of them are stopping you to hear the voice of God. bamwe baguteye no kurekera uyu munsi ntucyumva ijwi ry'Imana. As we saw what Adam lost. Nkuko tubonye ibyo Adamu yatakaje. How many of us have lost golden opportunities? Ni bangahe muri twe batakaje amahirwe Because we have lost the presence of God. kuko twatakaje. How many of us are in regrets? Ni bangahe bari mu kwicuza Because we have lost this tangible presence. kubera gutakaza How many of kw'Imana. us feel ashamed and naked? Ni bande bumva uyu munsi bafite ikimwaro kandi bambaye ubusa Because we have lost the presence of God. kubera gutakaza kubaho kw'Imana. How many of us who have been excommunicated from the opportunities Ni bangahe muri the Lord has given us? twirukanywe mu mahirwe Imana yaduhaye. Marriages are broken. Inshako zirangiritse. We have been excommunicated from our places of work. Bandi birukanywe mu kazi. Not because everyone whose marriage is broken, but one of us, of the two married people disobeys the word of God. byinshi ingaruka nyinshi zo gutandukana kwangirika kw'imiryango byinshi biva mu kutumvira ijambo ry'Imana. So let's come back to the voice of God. Reka rero tugaruke ku ijwi ry'Imana. My brother, my sister, mwene data mushiki God wawe. speaks to you every day, every time. Imana ivugana nawe But buri several munsi. times we don't want to listen. Ariko kenshi We are busy with the noise around. And duhugiye those noises from our friends, from what we love, urusaku rw'ibyo dufite. and this stops the voice of God. Ibi nibyo bituma tutumva ijwi ry'Imana. I want you today, Ndagusaba uyu munsi. if you feel that this word is for you, niba wumva iri jambo and you rya feel the Lord has been speaking to you, kumva ari wowe Imana irimo uvugana I nawe. want you to bow down your head Reka ngusabe ubike umutwe and wawe. ask God for forgiveness, Usabe Imana kugira ngo and ask ikubabarire. Him to forgive you, Usabe Imana and ask ikubabarire. Him to give you another alternative. Uyisabe kugira ngo ikwereke n'indi nzira. Many of us, we are like Adam and Eve. Benshi muri twe tumeze nka Adamu When na we Eva. fall short of God's glory, Igihe twavuye mu cyubahiro cy'Imana, instead of repenting, aho kugira ngo twihane, we bring excuses. twatangiye kuzana inzitwazo. This has happened because of this and this. Tuvuga ngo ibi byambayeho kubera iki. God never pays attention to that. Imana ntago yita ku He pays nzitwazo, attention to repentant heart. ahubwo yita ku mutima wihana. I want you to go before God Uri imbere yayo and rero, ask Him to forgive you. yisabe kugira ngo ikubabarire. Let's pray together. Reka dusengere hamwe. Abba Father, Data mwiza, I want to thank you ndashaka kugushima for my brother, for my sister, kubwa mwene data, kubwa mushiki wanjye, who feels like the way Adam felt. wiyumvamo nk'uko Adamu When yiyumvise. Adam disobeyed, Igihe yari atakumva, he lost everything. yatakaje byose. Division was invited. Urwango Hatred and n'amacakubiri, enmity was invited in his home. urwango rwaje mu muryango, Death was invited in his family. urupfu rwahawe umwanya mu muryango. He started to eat from pain. Atangira kurya bimugoye. Giving life became difficult, and it was through a painful situation. Kubyara bitangira kuzamo umubabaro. We ask you to forgive us Turagusaba ngo tubabarire, because we have disobeyed your voice. kuko natwe ntitwumviye We ijwi have ryawe. chosen our ways more than your voice, Lord. Twahisemo inzira zacu We have kuruta chosen to kumvira do ijwi ryawe. what seems to be pleasing to us. Twahisemo ibitunezeza. We have chosen what seems to be attractive to us. Twahisemo ibigaragara ko ari byiza kuri And we twe, have disobeyed you. maze ntitwumvira wowe. Dear Lord, Mwami Imana, we ask you to forgive
forgive us. turagusaba ngo We tubabarire ask you to change our lives. turagusaba ngo We uhindure ask you ubuzima to bwacu transform your children, Lord. mwami hindura abana Help bacu us to hear your voice. dufashe kugira ngo May twumve ijwi ryawe may you bridge this gap which was between us and you. uze uhinduke ikiraro muri iki cyuho cyari hagati Draw our yacu hearts closer to you, imitima Jehovah. yacu yiyegereze mwami Holy Imana. Spirit, mwuka wera show us where we have fallen short of your glory. kwereke aho twavuye mu cyubahiro Show cyawe. us where we have failed you. kwereke aho twavuye mu nzira Help zawe. us to hear you. udufashe kugira ngo tukumve Help us to be broken when we hear you speaking, when you are pointing where we have fallen short of your glory. igihe tukumvise kandi utwereka aho tutahagaze neza uduhe guca bugufi Father, data heal us, dukize restore us, udusane bring us back to that position utugarure muri uwo mwanya that we lost before. uwo mwanya twataka Bring us to that intimate relationship with you. utugeze muri uwo mwanya wo gusabana nawe Speak to your children once again. komeza uvugane n'abana bawe May we hear you and not run away from you, igihe tukumvise ntitwiruke but tuguhunga we come closer running towards you, Lord. ahubwo tuze tugusanganira In Jesus' mighty name we mu pray. izina rya yesu tubisabye Amen. 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 Thank you so much. murakoze cyane Just go back and meditate upon this word. genda usubireyo ukomeze utekereze kuri iri jambo We wish you the best. turakwifuriza ibyiza In Jesus' name we mu pray. izina rya yesu Amen. amen Amen. Wera,